Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Dialog Anak Muda Astro Awani dan anda bersama saya Hawa Rizwana. Terima kasih banyak-banyak sebab jam ini anda membuka Astro Awani hari Jumaat ni. Dan harapnya semua sihat walafiat dan hari ini hari yang cukup istimewa sekali. Kalau lepas ni anda akan bersama dengan wanita-wanita yang hebat, jadi saya pun ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia. Setiap wanita anda cukup hebat dan perbincangan kita pada hari ini pastinya lebih santai dalam kita nak tahu apa antara cabaran wanita zaman sekarang ini. Kita pun nak tahu dan juga ingin menjadi wanita yang lebih baik, lebih hebat. Kita akan belajar cara-caranya bersama wanita-wanita yang hebat ini. Jadi elok kalau terus saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini ialah Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18. Kira, terima kasih kerana bersama Astro Awani. Selamat Hari Wanita Sedunia. Dan di sebelah saya ialah Yen Yisoh, Chief Relationship Officer Easy Store. Yenny, Hi. thank you for being here. Thank you for having me. Dan di sebelah saya ialah Suyin Chia, iaitu International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Dan di sana ialah Rashifa Al-Junid, Koordinator Teroka. Terima kasih Rashifa hadir kat sini hari ini. Selamat Hari Wanita Sedunia semua. Happy Women's Day. Okey, kita nak mula dengan tahun 2024 dah. Pejam celik dah tahun yang baru, dah masuk bulan 3 dah pun. Jadi kita nak tahulah pandangan masing-masing tentang progres wanita di era sekarang ni. Maybe kita boleh mula dengan Kira dulu. Saya rasa tahun ni kita lihat, bukanlah tahun ni lah, tapi kalau kita nak melihat beberapa tahun yang dah come, ada beberapa progres yang dijalankan daripada sektor policy wide. Kita lihat Sexual Harassment Bill contohnya telah diluluskan di Parlimen. Okay. Kita juga melihat bukan saja isu maternity leave tapi paternity leave yang penting untuk wanita juga dibincangkan di peringkat bajet, dibincangkan di peringkat legislatif. Tapi saya rasa kalau kita nak melihat secara keseluruhan, masih jauh lagi kita nak tunggu untuk hak samarataan, untuk kita nak melihat gender equality ataupun kita nak lebih imbangkan gender parity yang kita ada di Malaysia, kerana kita masih melihat wanita masih tidak, kalau daripada saya dalam sektor politik lah, daripada sektor, kalau kita lihat Parlimen, kita lihat DUN, sekarang Parlimen sedang bersidang, DUN Selangor pun sedang bersidang. Berapa ramai wanita, ahli Parlimen wanita, ahli DUN wanita yang kita melihat dalam Parlimen, beberapa wanita yang menjadi pemimpin dalam parti mereka, sangat-sangat jarang tu, masih sangat-sangat besar. Dalam program ini 18, kami ada satu inisiatif namanya 111 Initiative. Satu hari kita nak melihat 50% wanita dalam Dewan Parlimen. 50%? 50%. So maksudnya kita nak melihat 111 ahli Parlimen daripada 270. Hence 111 Initiative lah. But I think we still have a long way to go. And I think the government, but it's not just government, but institutions like universities, companies, even families, institusi-institusi ini mainkan peranan yang sangat-sangat penting yang masih lagi tidak dapat memahami the real root of the problem that we have, which I hope kita boleh discuss hari inilah. Okay. Tentang hak kesamarataan ataupun hak wanita ni banyak dibincangkan, banyak kritik dia juga. Ada yang salah anggap mungkin bila kita perjuangkan hak wanita, mereka bezakan antara biologi lelaki dan wanita secara anatominya, sebab itu lelaki boleh buat certain things, sebab itu wanita tak boleh buat perkara-perkara yang sama dengan lelaki. Okay, banyak yang kita boleh bincang dan kita akan ke situ selepas ni. Dan mungkin Rashifa boleh add on lah apa yang you nampak dari sudut positifnya dulu tentang progres wanita sekarang ni. I think saya baru baca artikel mengenai Timbalan Perdana Menteri kita, YB Hamidi, menggesa kerajaan as a whole that we need more initiatives for women, especially untuk pemerkasaan wanita. Tapi I agree with Kira. I think we definitely have a long way to go. We don't recognise equal opportunities for women in Malaysia. Contohnya, in the labour participation, for example, when we were talking about economic development, wanita ada 55.1% dalam labour force dalam Malaysia compared to lelaki 80%. So that's a big difference that we have right now. Macam
Kalaulah kita reduce the impairment untuk women in Malaysia for economic development, our GDP can actually rise by 26.2%. So that's a lot. So macam contohnya kalau kerajaan dapat tengok peluang dalam bidang ekonomi, that's a huge opportunity for us. If we encourage more women to be more involved in politics, to be more involved in economics, that's a big opportunity for Malaysia. Okey, baik. Peluang wanita dalam bidang ekonomi dan juga politik. Okey, berdasar kepemerhatian saya lah secara personal, secara peribadi, kalau dalam bisnes ni, alhamdulillah dah nampak ramai founder ataupun pengasas dalam kalangan wanita, perniagaan. Peluangnya dah banyak, sudah ada. Tapi itu pandangan saya lah. Mungkin Suyen ada pandangan tersendiri. I think, I echo what Kira and you've mentioned as well, that, there is a lot of opportunities to support the ecosystem for women to be more equal opportunity. I think what's missing a little bit from the conversation is that women are not just to be helped as passive, as a passive community, right? There is a lot of space to still encourage active women participations, like let women have the voice, make the decisions whether they want to be in these spaces or not, and empowering their voices to make decisions for themselves, for their families, for their own career, and for the policies that they want to see, for the engagements that they want to be part of as well. So rather than talking about wanita and young women and girls in a space where they need help, let's bring in a space where they can help themselves, very much so. Tadi you ada mention about bezanya aktif dan juga pasif. Macam mana kita boleh bantu wanita dengan cara pasif dan aktif. Maybe kita boleh fahamkan penonton kita apa bezanya kedua-dua tu. Maybe you boleh bagi contoh bezanya secara aktif, bezanya secara pasif. Apa yang adakah selama ni kita bantu mereka secara pasif sahaja? Right. I think you think about the way when we talk about women and quotas, there's this expectation that we need to fill in the quotas for women just because they're women. And we're not looking at it in terms of its parity where, yes, we're looking for women, but when they exist in these spaces where there are quotas, it's not only because they exist because they're women, they are also existing in these spaces because they deserve to be there, regardless of the quota. So I think it's a lot of this mindset that needs to shift a little bit. Okay, maybe maksud Suyin sekarang ni kita tak naklah adanya wakil-wakil wanita, contohnya dalam parlimen ataupun di politik hanya kerana mereka wanita. Bukan sebab tu saja, bukan ambil syarat je lah kalau bahasa mudahnya. Nak ada wanita sebab atas dasar credibility, ada kelayakan untuk berada di satu-satu tempat tu. Adakah itu yang Suyin maksudkan? Okey, yang ni pula macam mana pandangan tentang peluang wanita di era sekarang ni? So bagi saya, sebab saya datang daripada more private lah, kita adalah solutions provider. Kita provide sistem untuk usahawan. Actually dalam local brands, kebanyakan usahawan adalah usahawan wanita. Dengan adanya teknologi, actually dia remove the barrier of entry. So dengan senangnya, let's say it's more flexible. Contoh, compare to nak pergi office. Kebanyakan wanita juga adalah homemaker. They need to care for their child, they need to care for their family. Dengan adanya platform ataupun teknologi advancement, dia ada flexibility masa untuk uruskan bisnes sendiri ataupun belajar skills baru. So for me, I'm very positive sebab kebanyakan our clients ataupun our merchants adalah golongan wanita. And also is a lot of people think kalau female business owner mestinya jual baju, jual makeup. Tak semestinya. So kita ada ramai usahawan wanita yang create products from scratch. Local products yang kita sangat proud of because you tak boleh jumpa kat mana-mana lain. They create Yes. Yeah. So they create and also give back. I rasa one of the big misconception adalah especially when we talk about leadership, management, business owner, kita baca buku ataupun kita refer mana-mana example. The example adalah sangat masculine. You kena straight, you kena firm, you kena certain type of quality. But I believe female lead from a softness and from a sense of community.
Dia punya empathy tu lain, pendekatan dia lain. Okey, tu yang I suka tentang perbincangan ni lah. Kita bukan saja nak tahu wanita punya side saja, kita nak tahu kekuatan seorang lelaki, kekuatan seorang wanita dan kelemahan seorang wanita. How can we overcome that? Macam mana kita boleh be better dengan kekurangan yang kita ada. Okey, tadi Kira ada sebutkan tentang wakil kita dalam politik. Dari golongan wanita tak ramai. Okey, boleh tak nak tahu pandangan Kira, kenapa? Banyak. Let's go. Short and sweet lah, kita tak sampai sejam, but make it compact, please. Similar juga dengan Terus tutup buku tu ha. I think similar juga dengan isu area business kan. Dia ada banyak untuk masuk politik selalu dilihat sebagai a man's game. Dalam konteks Malaysia, it's always seen as a Malay older man game. And bukan saja susah untuk wanita, tapi susah juga untuk mana-mana golongan minoriti, OKU ke, anak muda ke, orang asli ke, memang sangat-sangat susah untuk pecah masuk kepada arena politik. Why? Tapi specifically untuk wanita, saya rasa ada beberapa isu lah. Kalau kita lihat contohnya, bila parti-parti politik membuat mesyuarat parti ke, cabang ke, planning meeting, selalunya buat lepas isyak, lepas makan dinner, lepas makan malam dan sebagainya. Kalau bila kita lihat mesyuarat ni, saya pernah attend hadir mesyuarat. Saya Syifa pun pernah masuk juga. Kita lihat memang banyak lelaki. Lepas tu dia tanya, mana wanita? Jaga anak kat rumah, kena masak kat rumah, lepas kerja balik rumah kena jaga baby dan sebagainya. Kita tak memberi accommodation kepada wanita untuk menyertai politik dengan lebih senang. Kita melihat negara-negara lain, contohnya where gender, kita lihat negara-negara yang di mana mereka menggalakkan wanita ke depan. Bila ada mesyuarat parti politik contohnya, mereka akan memanggil ada babysitter datang untuk tolong jaga anak, akan pastikan bahawa mesyuarat tak akan sentiasa lewat malam, supaya kalau you nak jadi ibu bapa, boleh jaga anak, boleh politics is not just sesuatu yang macam akan mengambil masa yang begitu banyak sampai tak masuk akal untuk jadi ahli keluarga, untuk membantu keluarga lah. Yeah. But I think fundamentally juga dalam sosialisasi politik di Malaysia ni, kita tidak melihat wanita sebagai pilihan pemimpin. Daripada kecil, daripada dalam pendidikan, daripada sekolah sampai ke universiti, sampai ke corporate, kita tidak melihat wanita sebagai seorang yang boleh memimpin. So tidak surprise lah kalau politik pun sama. I think of course many cultural reasons that we have that, gender stereotype dan sebagainya. But I think we should focus on also how to overcome it. Yeah. Right? Setiap kali pilihan raya akan adalah satu subtopik ataupun topik yang dibincangkan tentang wakil wanita dalam Tapi politik. biasanya wanita je yang bincang benda ni. Itu masalah juga lah. Okay, maybe tadi you pun ada sebutkan tentang budaya, culture, budaya dan agama, I would say. Sebab kalau dalam Islam kita belajar ketuanya adalah lelaki. Tapi pastinya kita kena ada wakil wanita juga untuk perjuangkan hak-hak. Sebab wanita yang faham apa kita punya cabaran, apa kita punya challenge. So, sebelum kita nak tahu macam mana nak overcome ataupun perlahan-perlahan ubah perspektif tentang wanita ni, kita nak tahu apa sebenarnya the typical stereotype ataupun apa yang selalu orang fikir tentang wanita yang buatkan susah orang nak pilih wanita sebagai ketua. Maybe Syifa ada pandangan tersendiri. I think yang paling popular, the most popular stereotypes that you can think of is macam wanita ni terlalu emotional, and if diorang emotional, diorang irrational, which I think is like completely false. I think that kita terlalu memandang wanita ni sebagai the most emotional people on the planet, but I think that being an emotional leader is not bad. I think being emotional leader is being in touch with your emotions. And even if we are emotional, it doesn't mean that kita ni irrational. I think kita boleh nampak dekat parlimen banyak je lelaki yang menjerit, banyak je lelaki yang bergaduh. So, kenapa kita tak point those things as emotional? I think because it's the stereotypes yang sangat-sangat kuat dalam kalangan masyarakat Malaysia, and it's something that macam dah ingrained from us from very, very small. I was in a girls' school for 11 years. Saya sekolah rendah, sekolah perempuan, sekolah menengah, sekolah perempuan. So, macam the idea or macam
very, I can say like patriarchal values, macam idea ni woman ni lemah, saya tak belajar dalam benda tu dalam sekolah, which I think is very important if we start teaching girls at a young age about empowerment and the idea that you can do as good as your male counterparts. So I think that, which I want to bring out to the point of early education in women empowerment. So kita tak boleh just macam cakap okay to like adult women that you need to be in politics or you need to be leaders. We need to start them young. Kita tak boleh just touch and go and say, you know, you have to masuk parliament in 4 years. I think that's the wrong idea that we have. I think memang kita kena start from a very young age. Thank you Rashifah, sebab I betul-betul suka bila you touch tentang pendidikan. Kita perlu mula dari rumah, mula di sekolah lagi, ibu bapa, cikgu. Sebab as simple as tak boleh buat yang ni sebab you perempuan, yang lain boleh buat sebab dia lelaki. As simple as sports maybe, ada pun aktiviti-aktiviti yang sebenarnya anak-anak perempuan boleh buat juga. So I think boleh mula dari rumah lagi dan juga sekolah. Education is key. Dan nampaknya Suyim tadi banyak mengangguk setuju. You can add on. I think it's also worth investigating what do we mean by leadership and women empowerment. When we talk about a lot of leadership structures, women are in it, but where are they in that? So I'll give you an example, like if you have ahli jawatan kuasa, it's a committee of leaders, but where are the women? Women are usually in the administrative spaces, setiausaha lah, kerja kerani lah, right? You are the, you know, the administrative support. Tapi yang buat strategi, yang buat key decision making, yang buat semua tu kaum lelaki. So, but then when you say, oh, but where's wanita? It's ada representation. It's inside, tapi dia setiausaha. So there is this. You know, when we talk about leadership as well, it's about what kind of leadership that we want to instill for women to believe in, but also for the wider people to believe that women deserve these spaces too. And I think it comes back down to what do we see women have in terms of its intrinsic values and what do they bring. So coming back to things like emotional, right? The same actions and behaviors that men and women exhibit are described differently, right? When men shout, they are passionate. When women shout, they are emotional, right? When men are direct and gives a very clear direction, they are They are firm, right? But women, you know, she's just aggressive and bossy. You know, she's bossy and all of. So there's very, very negative connotations to the same kind of leadership tributes. But I think also coming back to what Kira had mentioned earlier is that a lot of the leadership qualities that we still expect in society today, in all these different sectors, whether it's in politics or in business or in development where I am, the attributes of good leadership tends to be very, very male-centric, right? Whereas, you know, there's also a lot of women-led kind of leadership that's also very well, well to be emulated. I mean, you think about global leaders like Jacinda Ardern or who has the very kind of soft leadership. But then you also see leaders like Angela Merkel, you know, the past German chancellor from a decade plus ago, who also had very firm types of leadership. So there are all kinds of women leaders. It is possible, and I think for Malaysia, it's about time. Dah tiba masa. Ya. Okey, dan kita ala-ala kita tengah cakap tentang emosional ataupun emosi ataupun naluri seorang wanita yang boleh membuatkan seorang wanita tu jadi ketua yang hebat. Saya rasa elok kalau soalan ni diajukan kepada Yanyi sebab banyak bekerja dengan pengasas bisnes wanita. Jadi macam mana you tengok sebenarnya rasa empathy seorang wanita tu buatkan dia jadi seorang leader ataupun ketua yang bagus? Okay, so selain daripada membantu usahawan, saya juga adalah seorang founder of a startup. So saya pernah dapat double standard lah apabila kita meet different people. So number one, example, number one is of course dalam umur 20-an, 30-an, question yang wanita selalu dapat adalah what will happen to your business when you get pregnant. I suppose banyak wanita dalam, especially when they interview for a job in this age, selalu dapat soalan ni. Tapi pernahkah kaum lelaki mendapat soalan ni? So first, double standard in the workplace.
Number two adalah stereotype of roles. So, I kerja banyak dengan developer, software engineer. Almost zero software engineer adalah perempuan. Kenapa? And because it start from school, I think we talk about education adalah sebab nak masuk course engineering sangat tak popular untuk female. And kaum lelaki selalu look down on female. Number one, you're too emotional. This is logical punya course. Tak semestinya. Actually, I'm very happy dengan technology advancement dengan AI because it break the barrier for women to enter into this space. So talking about this double standard adalah untuk kaum lelaki, the expectation adalah numbers. We must grow the business. Whereas women are more passionate, okay, macam mana saya nak membina business yang impactful, nak give back. I want to touch the customer, I want to know the customer. Okay. So that also selalunya kita dapat stereotype. Kaum wanita selalu dapat role marketing, HR, sebab nak deal dengan emotion, dengan people. But actually all business is dealing with people. Kita tak deal dengan robot. So why does it make the female Kenapa kena bezakan? Kenapa kena bezakan? Because it should be based on matrix. Adakah successful ke tak? You reach the customer punya heart ke tak? At the end of the day, all business is dealing with people. Okay. Tu contoh-contoh yang dah dialami dah pun kan. And tadi you were nyanyi ada sebut tentang AI. Boleh ke kalau nak faham extra sikit macam ni AI ni boleh bantu wanita sekarang ni? Okay, so personally for me, sebab saya sangat introvert, saya... Are you? Yes. Okay. Yeah. So saya macam tak nak susahkan orang. So saya tak nak susahkan orang. Kalau saya boleh buat sendiri, saya akan buat sendiri. So dengan adanya AI, I think in the past 1.5 years, ChatGPT sangat membantu me personally. Adalah increase efficiency. So a lot of people sangat takut untuk ask stupid question. Oh ya. I think saya pun pernah I kan pernah macam tu juga dulu. Because they don't think it's stupid questions. Alright, so maybe in this sense adalah because we are maybe a bit more sensitive towards reaction, kita tak nak tanya stupid question. Tapi dengan AI, dengan ChatGPT, you can ask all the stupid question in the world. Nobody's gonna judge you for that. And with that, we are able to learn at our own pace. I would say that kita ada different learning styles. Kita adalah berbeza because everybody is unique. We have different learning styles and certain tools boleh membantu different gender maybe perform a little bit better in different sectors. Yeah, so we need to understand that, and I think in order to do that, kita kena invite kaum lelaki sebagai ally. A lot of time kita discuss pasal men don't understand. But ada men in the conversation ke tak? So I think next time lain kali topik tentang ni saya rasa kita kena invite lelaki juga untuk dia dapat pandangan yang balance. Okay, kita dah lay out, kita dah bentangkan, kita dah discuss antara cabaran ataupun perspektif orang terhadap wanita. I think sekarang ni untuk penonton kita lah untuk nak tahu macam mana kita nak ubah sedikit demi sedikit perspektif terhadap wanita. Maybe ada pandangan masing-masing apa yang kita boleh buat untuk ubah perspektif tu. Pandangan peribadi kita kena ubah sendiri dululah. Be a great woman untuk kita inspire others supaya ramai lagi. Maybe Rashifa ada pandangan sendiri macam mana kita boleh mula untuk ubah perspektif ni. I think as a start, I always believe the idea of women supporting women. I think the idea of building more safe spaces in communities for women to be allowed to make mistakes, to learn, to have skills that only women can teach. I think I was a project manager for a project called Women Empower, which is women empowerment program through leadership and advocacy. Apa yang kita buat kita memberai masa 3 bulan dan kita mengambil 15 wanita daripada satu Malaysia untuk memberi mereka workshop, training on advocacy, on leadership, on policy making. And I think it's really effective because you are building a community where they are allowed to learn from each other safely without any judgment. They are also being mentored by people from the industry, from politics, from economic, and also from a social background. And if you build those safe spaces, you allow women to feel empowered by other women, but also from the industry as well. So macam saya rasa
it cannot be done alone. It needs a lot of work from the government as well. I think memang sangat-sangat penting untuk kita ada usaha-usaha kerajaan untuk membina this type of communities. So I think that the idea of building more safe spaces, more initiatives that allow women to learn and in an environment where they are empowered, that's really important. Okay, Syifa ada sebut beberapa kali tentang safe spaces. Maybe boleh fahamkan penonton kita. So contohnya lah, saya beri contoh yang abstract. Safe spaces ni bila kita berada di environment where you are allowed to be vulnerable, be emotional but without being judged. Contoh yang paling senang kita nak boleh beri ialah bila kita dengan girlfriend kita atau kawan-kawan kita, bila kita boleh cerita tentang apa-apa tanpa dijudge oleh mereka. So I think that's just a basic example of what a safe space can be. And those kind of things can be institutionalized, especially if we get the intervention from a government. Okay, kena ada kerjasama dari pihak kerajaan juga. So what say you? I would say it starts from home. Okay. It starts from also changing the minds of parents as to how you're raising your daughters and your sons. And I think, we talked a lot about allyship from men. I think we need to talk a lot about allyship from fathers. How are you talking to your daughters? How are you, talking about your daughters, about your sons? I think oftentimes, and I experienced it myself, and I still see my peers and my younger generations in my family experiencing this when we praise our daughters, we start with their looks or what they wear rather than their brains or what they've achieved or what they want to become. But when we talk about sons, we go straight first for their characteristics and their behaviors and their attributes. Why not the same, right? And I think there is, a sense of where parental roles are too. There's a I think still a widely accepted role where, mothers nurture and raise the kids, but then the father is just that, authoritative, disciplinary figure. But like, what's your relationship, with your daughters and with your sons? I think it also starts from there. Creating safe spaces, maybe it's the same, but for Bukan di tempat kerja saja, dekat rumah but yang at ketemu home, ya. but also Yeah. maybe for places where, for parents to be able to speak with other parents about how are you actually raising your kids, how are you relating to your daughters. And oftentimes, just coming back to one other example also is that, fathers tend to think that daughters need to be protected, right? You always come with the image is like, okay lah, kalau lah anak perempuan saya nak pergi berdating ke, I kena jumpa laki tu dulu, kalau I tak suka, aku tumbuk dia ke apa. That kind of narrative. Like, but why are we not teaching our daughters to like, how do you stand up for yourself? How do you demand space? How do you demand your voice to be heard? How do you advocate for yourself? How do you tell what's right from wrong and what's good for you and what's not? I think those are the kind of values that we should be, starting from home really. Yeah. Yalah, sebab kalau education ni ataupun pendidikan bukan dari sekolah saja. Memang dari kecil, dari ibu dan ayah juga. Dan pandangan saya bukan saja terhadap anak perempuan, kita kena educate anak lelaki macam mana untuk menghormati wanita dan jangan nampak wanita atau perempuan ni sebagai satu benda yang lemah. Macam ni kita boleh embrace each other, macam kita boleh help tolong antara satu dengan lain. Okey, Yan Yi, macam mana pula kalau kita nak maybe bukan lelaki saja ada pandangan tertentu terhadap wanita, ada pandangan stereotip tertentu kepada wanita. Wanita sendiri mungkin ada rasa, boleh ke buat ni biasa lelaki yang buat. Adakah saya kuat ataupun cukup layak untuk buat satu-satu pekerjaan ni ataupun untuk buat satu-satu bisnes ni. Pandangan Yan Yi macam mana? So in my experience adalah dealing dengan usahawan yang pemilik bisnes lah kebanyakan. So a lot of those questions as well. For example, number one adalah maybe kaum wanita more skewed towards people, personal touch. So maybe numbers might not be our strength. So there's a lot of imposter syndrome. Oh, saya tak boleh sebab. So kita selalu start dengan negative thought. Tapi kaum wanita, we also don't recognize, maybe because of societal ke cultural expectation, we don't recognize our strength. Okay. Kita selalu cakap pasal kekurangan. Tapi kenapa kita tak
proud of our kelebihan. So and then I think we need to similarly create a safe space. So sebagai ecosystem player, actually kita create program untuk recognize usahawan wanita. We also recognize role models in this space. So usahawan wanita kita menjemput, we actually have a program called She Runs Business. So kita jemput speaker wanita and then kita menjemput usahawan wanita. Now the interesting thing that we learn from this adalah ramai usahawan lelaki yang datang, boleh tak saya nak join program ni? So we actually got a lot of interest sebab dia sangat curious. So for us as a learning curve adalah, actually they want to be part of the conversation. So for this year, we are actually planning to expand the program from She Runs Business to She Not Only Runs Business. You can recognize women, homemaker, yes. She runs a business, yes. But what else? You also, I think, That's good. Yeah. I'd sign up for that. Sebab there's a lot of other things like advocacy, speaking up for ourselves, recognizing our strength, and I believe personally, maybe our biggest weakness yang kita rasa is also our biggest strength. For example, empathy. So we might be able to read the feelings first. Maybe that makes us better marketeers. Why isn't anyone talking about that? So kita nak buka dialog tu, and at the same time for allyship, kita nak jemput kawan lelaki join bersama kita. Alright, okay, kita banyak lagi, kita dah tahu challenge, kita dah tahu isu. Now slowly kita dah tahu macam ni kita nak empower more, macam ni kita nak ubah perspektif kita dari, biasanya kita start dengan kata-kata yang negatif, fikiran ataupun perspektif yang negatif. Now kita nak tahu macam mana moving forward, switch ke yang lebih positif. Kita akan sambung perbincangan kejap lagi. Kita rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini, Dialog Anak Muda Extra Awal. Hai, kita jumpa lagi di Dialog Anak Muda Astro Awal ni. Kepada yang baru saja menonton, hari ini sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Kita dah bincangkan pun tentang antara cabaran seorang wanita. Tak kisahlah dalam dunia politik ke, pendidikan ke, setiap wanita kita sentuh apa antara cabaran dan isunya. Tapi kali ini pula kita nak tahulah, kita ada angan-angan tertentu lah. Contohnya dalam bidang politik. Kalau di New Zealand sebelum ni pernah ada Perdana Menteri wanita. Kalau di Mereka Syarikat sebelum ni Hillary Clinton pernah bertanding untuk menjadi Presiden Mereka Syarikat. Saya nak tanyalah kan pada tetamu ataupun panel kita untuk hari ini. Macam mana dengan Malaysia? Adakah anda rasa kita akan ada Perdana Menteri wanita? Sebab sebelum ni pernah ada TPM ataupun Timbalan Perdana Menteri wanita. Perdana Menteri macam mana pula? Kira? Oh, saya. Okey. Saya rasa kita start Kira dulu. Saya rasa bukan impossible untuk satu hari kita akan mendapat Perdana Menteri wanita, sebab kalau kita nak ikut dalam perlembagaan atau undang-undang, memang tak ada mana-mana yang bertulis wanita tidak boleh menjadi Perdana Menteri, ataupun Perdana Menteri adalah hanya untuk lelaki. Yang requirement untuk menjadi PM hanya adalah MP dipilih oleh majoriti ahli parlimen. Dan saya rasa kata saya mungkin Melayu Islam, kata silap saya lah, sebab ketua agama untuk negara juga kan. Jadi tak ada di mana-mana ruang yang mengatakan bahawa tidak boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi saya nak kongsi, pada tahun 2020 rasanya saya pernah buat video di mana saya bercakap bahawa macam mana wanita boleh menjadi Perdana Menteri. Saya dapat banyak komen kat YouTube, kat TikTok, kat Twitter, kat semua kecam. Kata ini adalah agenda liberal, ini agenda wanita, ini agenda feminis untuk take over the world dan sebagainya, dan Malaysia tak akan melihat PM wanita. Tapi saya rasa mungkin warga internet tak bersedia, tetapi kita boleh melihat, kalau kita boleh menghormat ibu kita, kalau kita boleh hormat bos wanita, kita boleh hormat ahli parlimen wanita, dan kalau ahli parlimen tersebut mendapat sokongan majoriti parlimen, kenapa kita tak boleh ada Perdana Menteri wanita? Cuma sudah tentunya ada barrier-barrier cultural, social yang mungkin akan melambatkan lah. Kita mungkin tidak akan melihat Perdana Menteri wanita dalam GE pilihan raya seterusnya seperti New Zealand dan sebagainya. Tetapi I don't think it's impossible, because you can see young women hari ini sangat vocal, sangat proaktif, sangat
they own the space that they are in. Mereka tidak segan untuk ke depan untuk bertanding dalam pilihan raya. Kita melihat setiap pilihan raya umum atau negeri yang baru-baru ini, sejak undi 18 terutamanya, ramai wanita muda ke depan, kalau bukan sebagai calon, sebagai pengurus kempen, sebagai ahli politik, sebagai mereka pergi pintu ke pintu untuk berkempen, mereka membuat they volunteer to participate in politics dan sebagainya. So you can see when participation increase, representation juga akan naik. Okey, penglibatan wanita dah semakin ada. Okey, macam tadi Suyin ada sebutkan, tak nak ada wakil wanita semata-mata untuk ada. Kita ada wanita untuk attract ataupun tarik lagi pengundi wanita dan sebagainya. Nak tanya pandangan you lagi lah tentang pandangan Kira lagi tentang credibility wanita yang dah ada dalam dunia politik sekarang ni macam mana? Adakah dah cukup proaktif? Saya rasa kita tak patut zoom in kepada credibility ahli politik wanita sahaja. Kita patut menilai ahli politik semua dengan metrik-metrik yang sama bagi saya lah. Kalau kita kalau kita nak measure hanya wanita saja, adakah kita akan mengatakan bahawa ahli politik urban lebih pandai daripada ahli politik daripada luar bandar? Tak juga. Kita tak pernah akan memikir untuk membuat perbandingan sebegitu. So saya rasa kita tak patut buat perbandingan melalui gender, tetapi penting untuk melihat kalau kita nak menilai ahli politik adalah bagaimana mereka membuat dasar, bagaimana mereka berbincang mengenai dasar tersebut dan bagaimana mereka mengambil poin-poin daripada pengundi mereka sendiri. Contohnya kalau kita melihat mungkin cara berkempen mereka, kalau kita pergi on the ground dulu masa pilihan raya, kami pernah observe beberapa calon yang berbeza-beza daripada parti yang berlain-lainan. Kita melihat calon lelaki mungkin lebih suka lebih banyak kebebasan untuk berkempen di kedai kopi, contohnya boleh lepak dengan pakcik-pakcik, boleh lepak dengan ketua masjid. Tapi calon wanita mungkin tidak dapat membuat sebegitu, kan? Mereka akan pergi mungkin pintu rumah ke rumah, berjumpa dengan persatuan-persatuan ibu, persatuan usahawan wanita contohnya. So cara kempen mereka berlainan. Tetapi ahli parlimen lah medan yang sebetulnya untuk semua policy maker ini to come together, right? So in that sense, that's where kita kena judge mereka. Bagaimana mereka ketengahkan isu-isu pengundi mereka, bagaimana mereka advocate untuk pengundi mereka dan rakyat Malaysia dan rakyat yang di bawah kawasan mereka. That is how we should measure politicians, male or female. Okay, itu cara kita tak boleh nak bandingkan sesuka hati lah. Ya, tapi just to add on a little bit quickly, ada benda unik yang saya rasa bila perwakilan wanita meningkat lah. Contohnya, I think kalau kita melihat contoh paling penting adalah musim bajet. Apabila kerajaan mengumumkan mungkin contohnya kalau SST, kalau GST lah contohnya GST sebab barangan kan naik untuk semua barang kecuali mungkin barang-barangan untuk like menstrual products, because women will always spend more on menstrual products. Women will always be buying pads, tampons. You will buy more Panadol even because you have cramps. Men will never spend on those things. So when you increase taxes on certain items, women will end up paying more. So this is where Boleh sembang tentang salary gap lagi. Exactly, wage gap lagi, isu cuti haid, isu cuti maternity, itu semua saya rasa mungkin ahli politik lelaki tidak peka sangatlah isu-isu sebegini. So itu kepentingannya kita ada perwakilan yang lebih seimbang. Ya, betul lah. We wear more. Maksudnya dari segi pakaian pun, contoh kalau wanita Muslim kita pakai tudung dan extra pay juga. Dan macam tadi tentang tuala wanita dan sebagainya, bayaran yang lebih juga. Kalau nak bercakap tentang spending, bezanya gaji antara lelaki dan wanita, saya rasa tak habis. Jadi berbalik kepada dilah, saya nak tanya Rashifa pula. Short and sweet saja. Adakah kita dah bersedia untuk ada ketua ataupun Perdana Menteri wanita di Malaysia? Saya rasa there should be nothing stopping women from dreaming to become prime ministers. Okay. I think that political parties, because Akira ada mention tadi cakap, Malaysia is very coalition party based in a way that political parties play a major role in the political environment in Malaysia. So kalau kita nak bercakap tentang
Malaysia ni bersedia tak untuk ada Perdana Menteri wanita, kita kena tanya balik dengan political party yang ada di Malaysia. Sekarang ni kita ada satu je political party yang mempunyai presiden wanita, iaitu YB Amira Aisyah, dan perwakilan wanita dalam the leadership in a lot of political parties sangat-sangat kurang. Okay. So the political parties reflect on how the political situation is in Malaysia. So if political parties play a major role, a bigger role in making sure that there are more women in their leadership, it will play a major impact on how we see women in leadership in Malaysia. Okay, thank you Rashifa. And sebenarnya nak add on and agree dengan apa yang Kira sebutkan tadilah, in a way yang banyak sebenarnya kerajaan boleh bantu. Bukan tak perlu buat program besar-besar pun, dengan ambil tahu tentang apa yang wanita spend setiap bulan, setiap minggu. And kita nak suara kita didengari. Macam contohlah kalau cakap tentang gaji yang bertahun-tahun, kita bualkan tentang bezanya gaji lelaki dan wanita ni, kita belum nampak perbezaan yang signifikan. Jadi maybe kita boleh mula sekarang dengan adanya social media, maybe kita boleh ada kesepakatan tertentu untuk perjuangkan suara kita. Maybe Suyin ada cara-cara dia ataupun apa yang boleh kita buat supaya suara kita didengari. Oof, that's a big question. Social media is a great place to start. I think it democratizes the space for advocacy, for you to share your opinion, for you to share your ideas. It's also a space where good ideas tend to be supported and grow regardless of your background. You look at people who have built businesses and have built enterprises and companies and successful projects on the back of social media platforms like YouTube, like TikTok stores, and I think these are all great places to be able to start or to build communities in and around to amplify, presence, like women's-led presence, women-led initiatives, and also voices and opinions. I think it's a great space, and it's a place where it's safe, but also nobody's telling you can't say the things that you want to say. But I think more importantly also is building allyships within these safe spaces on social media that helps you to amplify your voice, so that that online voice still needs to translate into credible spaces. Okay. Yeah. And I think the media also plays a role. Who are you covering and what are you covering about, right? What kind of news is and how is it being represented? So for example, with the media, when you are bringing in specialists and experts to talk on your platforms, is that diversity, not just gender, right? But it's also, is it the kind of walks of life and representative of the sector and industry that you're talking about? Who in who's the face of your media as well, right? Yeah. Kalau pandangan saya pula, bezanya cara wanita punya headline dan lelaki punya headline pun ada bezanya juga. Sebab dari apa yang orang baca itulah yang kita feed, and benda itulah yang akan tanam dalam fikiran masing-masing. So bagi saya, media pun ataupun wartawan lah penting juga untuk nak ubah pemikiran ataupun perspektif towards wanita supaya lebih positif lah. Okey, tu tentang era politik. Berbalik kepada zaman universiti. Okay, kalau you guys kan, dalam kelas dulu ramai lelaki, ramai perempuan. I punya ramai perempuan lah, majority 70% perempuan. You guys? Saya pun ni quite balance lah. Quite balance. You buat course apa dulu? Saya komunikasi. Tapi sama. saya buat dekat luar negara lah. So tidak ada stigma atau stereotype untuk lelaki mengambil subjek social science atau subjek so I think that's interesting. Saya ambil kursus psikologi. So majority adalah wanita. Okay, what about you? Saya ambil kursus security, so majoritinya kaum lelaki lah. Oh, kaum lelaki. Saya ambil international relations and I would say it's quite balanced. You kat UM ke? Dekat UM. Oh, okay. Universiti Malaya. Okay, kalau kita tengok majority, kalau hari graduation ataupun convocation,
kita tengok ramai perempuan, ataupun kalau dekat sekolah dulu memang ramai student perempuan berbanding dengan lelaki, tapi bila sekarang ni, bila dah besar ni, bila kita discuss tentang equality ataupun kesamarataan ataupun tentang peluang lebih kepada lelaki. Boleh tak tahu kenapa? Siapa yang boleh bagi tahu kenapa? Maybe I can jump in lah. So sebab saya pernah ada role as an employer. So saya interview banyak staff, and then bila I ambil staff tu juga, kita nak grow. The best thing is kita nak promote from within. Kalau dia start from a junior, kita nak promote dia jadi senior. So that is actually achievement lah for a leader. Unfortunately, I rasa this is not the candidate sahaja, tapi cultural family punya expectation adalah bila staff wanita dah berkahwin ataupun pregnant, the family expect the wife or the mother to resign and quit her job. But you never expect them from the husband or the father. So saya rasa sangat sayang sebab I nampak sangat banyak staff saya sangat berkualiti, sangat ada opportunity untuk move forward and do great things for themselves. Tak semestinya for my company, tapi they have a great career path. But they have to give it up because of expectation. So sometimes is their exact words adalah, oh family saya tak bagi. How come your family has this say over you, over your personal development? Saya rasa sangat unfair. And at the same time, saya rasa saya sangat privileged because I have that opportunity. And I hope that more women have the opportunity in the coming years untuk decide their own path. And bukan nak fight family lah, tapi maybe support lah, dapat sokongan daripada family, and then also for family to have the awareness bahawa okay, boleh tak kita lihat this situation objectively. If husband and wife dua income, maybe they boleh dapat support from family ataupun outside babysitter untuk jaga anak instead of someone having to give up their entire career. Because sangat susah untuk mereka balik kepada industri atau workplace if they've taken a 2-3 years sabbatical. If I can just add to that also, I think it's now not just stereotypes and expectation of women's gender role, but also men's gender role. For example, like I have an older brother, and he's my role model when it comes to this because he is a work from home father. His wife works from the office, right? So there's the dynamics of his family is, the father is more present with the kids. And then mom has a 9 to 5, and it's still a very unusual arrangement. Tak ramai, right? Tak ramai, because I think there's stigma that says, if you are, kalau you sebagai jantan, you should be out there earning the big bucks to come home. You're supposed to take care of your family. So I think it's not just about empowering women, but it's also about, how are you broadening that conversation about supporting men to reimagine themselves in different kinds of roles that allows then space for women also to do the same, right? You can't only target helping women, you need to target across the board, like both genders. Saya suka apa yang Sin kongsikan sebab kalau kita lihat ada ramai juga lelaki yang memahami. Maksudnya seperti abang you juga kan. Maksudnya tak semua ada perspektif yang sama yang kalau lelaki duduk kat rumah dia satu kelemahan ataupun tak manly, tak masculine enough. Sekarang ni kalau kita lihat dah ramai pun bapa-bapa yang bekerja di rumah yang isteri kerja 9 to 5 dah ada benda tu. Tapi satu realiti yang sedikit mengecewakan yang kita pun dengar orang terdekat kita terpaksa berhenti kerja sebab ada anak dan tak ada siapa nak jaga anak-anak. Lepas tu kalau tak semua bertuah untuk ada pendapatan yang ekstra untuk nak hire ataupun ambil pengasuh hantar anak dekat tadika. Kita tahu kos sekarang macam mana. Kalau tadika yang ada CCTV pun harga dia mahal, jadi terpaksa resign dan sebagainya. Jadi how macam mana kita boleh slowly bantu isu ni? Rashifa, kalau ada idea? I think we need to start exploring the idea of working from home. Contoh yang saya boleh bagi, saya baru je baca tadi pagi tentang parlimen di Wales. Kalau nak bagi contoh dalam politik, mungkin diorang cakap politik ni susah nak, wanita susah nak masuk sebab the working hours are very long. Parlimen maybe sampai pukul 9 sampai pukul 10 malam. Kalau dekat Wales, cara mereka bersidang adalah some of them boleh masuk online, some of them can work from home,
and also diorang ada childcare centres in the parliament itself. Okay. So the idea of giving this kind of accommodations for both men and women will be beneficial in the participation of both genders in decision making process and also policy making. So macam those kind of accommodations kita kena introduce in all sectors, both public and private. I think we can start with childcare centres sebab memang macam you cakap memang mahal. Saya belum ada anak lagi tapi saya tahu memang tadika memang sangat mahal. Ada anak buah 3 orang. The Memang, parents always I talk know about nurseries can rack up to like thousands of ringgit per month. So I think introducing things like childcare centres, making sure that you can allow employees to work from home, both men and women workers to work from home. I think that will be a good start. I am glad bila Rashifa ada idea dan pandangan yang sama juga, and hopefully didengari. Sebab kita kalau boleh bukan nak bantu wanita saja. I mean bila wanita kat rumah tu happy, laki pun sama. So I think our country would negara kita akan jadi lebih baiklah economically, mentally juga. Okay, dan kita even just quickly, kalau not all workplaces will have space for childcare centre. You have to admit that also. My office is in a co-working space. You're not going to have a babysitter in a co-working space. But what government can do is you subsidise childcare. You subsidise. You cannot build and you cannot force companies to build. But you can do tax incentive. Kalau kita boleh buat tax incentive untuk tackle brain drain issue, kenapa tak kita boleh buat tax incentive untuk menggalakkan wanita bekerja? So I think another area di mana kerajaan boleh intervene dan mengambil serius, sebagai tanda untuk mengambil serius isu penyertaan wanita dalam bidang pekerjaan lah. Mungkin tak boleh paksa company untuk bina taska, tapi kita boleh subsidize. Ada cara lain. Ada cara lain. Okay, ladies. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Ada beberapa minit saja lagi, but I pasti setiap daripada kita ada harapan kita tertentu macam mana sebenarnya bukan saja negara kita lah, kita sendiri sebagai individu boleh jadi seorang manusia, bukan saja wanita, seorang manusia yang lebih baik. Maybe kita boleh mula dengan Yin. So I think kita ada bincang a lot about macam mana kita nak suarakan kita punya pendapat, experience dan sebagainya. But I also want to share from the other side. As a listener, tak kisah you punya gender ke, you punya role, adalah untuk active listening. I rasa a lot of the times people listen untuk menjawab. Dia nak win the argument. Bukan listen to understand. So there's a term for it called active listening. I think everybody ada different walks of life, different experience. Saya adalah anak tunggal, saya tak pernah rasa macam mana ada experience dengan sibling, fighting dengan sibling, something I totally don't understand. So that yang tu contoh yang paling basic lah. So bila orang cakap saya punya abang, kakak selalu bergaduh, I cannot relate. But that's the reality. Everybody come from different walks of life, not only our gender, tapi our family, our background, our experience dan sebagainya. So I really want to ask more people for active listening. So whether it's a female speaking or male speaking, be objective. Seperti mana kita nak bandingkan dia punya keupayaan with the same matrix, I think we should give them benefit of the doubt. Active listening secara objektif, sebenarnya apa mesej yang dia nak sampaikan without the emotional layer. Okay, dengar untuk faham, lepas tu kita discuss, bukan dengar untuk argue ataupun untuk kritik semata-mata. Okay, Kira. Okay, I mean saya bekerja dengan banyak wanita muda, terutamanya dalam bidang pemerkasaan wanita ataupun pemerkasaan politik lah. Saya rasa young women sangat-sangat kreatif, sangat-sangat berani dan banyak idea yang mereka ada untuk menyumbang kepada nation building. Tetapi mereka selalu berasa bahawa mereka tidak layak untuk berada di space tersebut, imposter syndrome like you mentioned earlier. But what I want to tell young women out there is that you don't see guys having imposter syndrome in this area. So why are we limiting ourselves when thinking we are good enough when we haven't even tried? Dalam mana-mana arena, sama ada job interview, bertanding dalam pilihan raya, bertanding dalam pemilihan MPP, menjadi ketua kelas, ketua pengawas. If you don't try, you will never see young women in that position. Dalam Uni 18, kami ada satu tagline yang disebut tiada
perwakilan tanpa penyertaan. Kalau kita sendiri tak menyertai and we don't put ourselves in the fighting ring, we will never get a chance at representation. So it's hard, but if we know it's a problem, saya rasa it's our responsibility to make sure that it doesn't happen to younger girls that comes after us. So as young women, there are younger girls that rely on us, so you have to put yourself forward. Kita kena berani, kita kena cuba dulu dan insyaAllah akan jadi contoh. Okay. Cik. Maybe speaking as a less younger woman and slightly more established, I think when you're in positions of power, when you're in positions of leadership, you need to look around who that you can bring to the table, or bring a chair to the table, or bring the table to that person. Bring somebody up with you. When you're in these kind of positions of power, look for who's not speaking up, but have good ideas. Look for the quiet voices, but not just women. It's also across the board who can be empowered in these spaces. I think women leaders who tend to be more empathetic, tend to be more emotionally driven anyway. I think we have that special advantage in being able to sense and relate to people in that sense, and really using that kind of leverage, right, to help the next potential women leader, the young girl who needs a role model to speak up. So when you're in positions of leadership, continue to speak your truth, but also look out for others who have a voice that needs sharing as well. Idea yang sangat-sangat baik sekali lah. Maksudnya kita pun ada purpose, ada tujuan buat sesuatu untuk generasi yang baru. Okay, Rashifah buat satu penggulungan ataupun conclusion yang cantik and sweet. Pressure sebab last. I think this is a really good dialogue, a very effective dialogue in having conversations about women empowerment. Tapi kita boleh adakan forum dan dialog ni setiap tahun, setiap International Women's Day kita ada dialog macam gini. Tapi kalau kita tak ada intervensi daripada siapa yang buat polisi kita, kerajaan, betul, kita tak akan move a lot. We can have the whole women in the whole country supporting each other, but if we don't have support from the government, it's very, very hard for it to work. So I'm a big believer in making sure the government is taking accountability in making sure that women empowerment is achievable in Malaysia. So saya nak gesa kerajaan lah to take this matter very seriously. This should be a national agenda. Yeah. Okay. Kepada government dan kepada anda penonton, please bila video ni akan ditayangkan juga di YouTube Astro Awani, share video ni kepada rakan-rakan anda. Jadi sedikit sebanyak kita dapat belajar, and start saat ni kita boleh belajar macam mana untuk jadi wanita ataupun seorang manusia yang lebih baik lagi untuk negara kita, insya-Allah. Dan terima kasih banyak kepada Kira, Yangi, kepada Serin dan juga Rashifah sebab bersama Astro Awani 8 Mac, Hari Wanita Sedunia. Jadi terima kasih kepada semua wanita di luar sana dan have a good weekend hari Sabtu dan Ahad nanti. Terima kasih sebab menonton Dialog Anak Muda Astro Awani. Saya Hawa Rizwana. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.